بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان لومړی میر جناب قاضی القضات، جناب قیومی سفیر صاحب، بیان ماتو، د کابینه محترم غړي، محترم سفیران، خویندې او ورونه، د تالار ټول حاضرین او د افغانستان ټول محترم ولس، ټولو ته ښه راغلاست وایم او سهار مو په خیر. خوښ یم چې نن په دغه ناستې کې له تاسو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کوو. افغانستان سره له ټولو مشکلاتو او دردونو بیا هم د امید او رغاونې په لور روان دی. راتلونکې اونۍ کې به د افغانستان ملت یو لوی سیاسي عمل پیلوي. دا به د جنگ، خشونت، خودخواهی او د نظام د وسله‌والو دښمنانو پر ضد وي، د فرصت طلبانو پر ضد وي. یعنی د افغانستان ملت به د 1998 کال د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي مبارزو نوی فصل پرانیزي. د ولس رایې ته مراجعه زموږ د ملت یوه دوامداره هیله او غوښتنه وه. د دې لپاره ملت ډېره قرباني ورکړې ده، دردونه او کړاوونه یې ګاللي دي او ولسواکي به دغه لویه ملي پروسه کې به د ګډون له لارې خپل ټولو بدخواهانو ته ماته ورکوي او په دیموکراتیکه توګه به خپله ملي اراده اظهاروي. انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهوري ریاست د ټولو محترمو کاندیدانو نظریاتو او برنامو ته غوږ شي او له هغې وروسته د خپل راتلونکي جمهور رئیس او د هیواد د زعامت په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکړي. دا به ډېرې پیچله قضاوت وي، ځکه ولس به د هر کاندید د وینا او عمل هر اړخ ارزیابي کوي. د ملت قضاوت تل سم او په حق دی. منبع رئیس جمهور افغانستان مبلغ 7 میلیارد افغانی را که پول ملت افغانستان است به خاطر مصارف این رویداد بزرگ تاریخی یعنی انتخابات و تعیین سرنوشت و آینده کشور ما تخصیص دادم. چه افتخار بزرگ و زیباست که برای بار اول بیشترین هزینه انتخابات را از کمر خود می پردازیم. این گام درست و عزت آور را برای تمام ملت افغانستان مبارکباد می گویم. من باورمندی کامل به توانایی قوای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان دارم. آنها تجارب بزرگ و با ارزش در تأمین انتخابات ها دارند و یقین دارم که این بار نیز در انجام مسئولیت حساس یعنی تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 انشالله سرخروی و سرفراز به در خواهند آمد. آنها در انتخابات بیطرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز العمل واضح را تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی و ساحه نفوذی گروه‌ها و علاقات سیاسی. اصول رفتار و طرز العمل مجزا برای بخش ملکی دولت جمهوری افغانستان نیز منتشر خواهد شد. من به عنوان سرقماندان اعلای قوای مسلح کشور به تک تک سربازان و افسران ما درود میفرستم. بر شهیدانشان تاف دعا میکنم، بر زخمیانشان شفای عاجل میخواهم و برایشان اذعان میدارم که ملت چشم امید بر شما دوخته است و شما مایه امید برای دفاع از نوامیس و ارزش‌های ملت و نظام است. همچنین
به تمام مامورین ملکی هدایت میتم که بی‌طرفی کامل رعایت کنند و هر اداره مسئول است که معیارهای واضح و شفاف در قسمت بی‌طرفی رعایت کنه و اقدامات اولی را خود اداره بگیره. اقدامات پیشگیرانه لازم است تا وقت به شکایت به کمیسیون نرسد و چون قانون جزایی ما مداخله در انتخابات جرم دانسته، از نهادهای عدلی و قضایی ما درخواست میکنم که توجه فوری به جهات جرمی مداخله در انتخابات نماید. امید ما مستحکمتر و سبزتر خواهد شد. برگشت و اعاده اعتماد به نفس در مقیاس بزرگ ملی و اتکا با داشته‌های مادی و معنوی کشور جز افتخارات دوران ماست. بدخواهانی که فکر می‌کردند ما نمی‌توانیم و یا نمی‌شود، خودشان در یأس و ناامیدی قرار گرفتند. ستونزونه انکار نکو. دا ستونزې سفیر صاحب هم تو ویلې او نور ویلې، موږ په مراتب دې باندې پوهیږو، خو په عین وخت کې ولسي اراده او ولسي څپې هم ګورم چې د سیلاب په څیر په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل برخلیک په ټاکلو کې په حرکت راځي. دا ولس هیڅ مشکل ته سر نه ټیټوي او په تدبیر سره کوښښ کوي ټول خنډونه له مخې لرې کړي. هېواد کې وچکالي راغله خو قحطي را نغله. د ګاونډي قهر او ناز زموږ په بازارونو کې د ډوډۍ او غوړیو بیه لوړه نه کړه. موږ اجازه ور نه کړه چې تاریخ بیا تکرار شي. د طالبانو بریدونو مو موږ سره ونه ویشلو. د بهرنیو مرستو کمښت د تجارت او پانګې اچونې د کمیدو باعث ونه ګرځېد. د یو حریص سیاسي قشر غوغا او انتقادونه د اصلاحاتو مخه ډپ نه کړه. ټولنه کې د ناامیدي او ناهیلي خپرولو سره دوی ونه شوی کړی په ولس کې د تحول او پرمختګ پیل شوي څپه ودروي. د دښمن هیڅ تبلیغ او دسیسې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې زموږ د ولس په زړونو کې مینه کمه نه کړه. هیڅ نفاق اچوونکي ونه شوی کړی چې زموږ د ژبې او قوم په نوم جنګ ته راکاږي. موږ په دې بریالي شو چې له ټولو مشکلاتو او ښکلاو سره دیموکراسي تمرین او په ښه توګه تجربه کړو. ما په کراتو ویلي دي چې زموږ ټولنه په وطنداري ولاړه ده چې خلکو مو له یو بل سره آشنا دي. زموږ ټولنه په داسې شبکو سره وصل شوې چې د قوم عنصر پکې یو اصل دی او په یو بل کې مدغو شوي. د ټولنې دغه ډول ګنډل او جوړښت هره ورځ مقوي کوي او تاسو ټول ولیدل چې هیڅ بد خبر ونه شوی کړی زموږ په منځ کې درز ایجاد کړي. زموږ میرمنې نن ځان ته غږیږي، خپله نمایندګي کوي او چا ته ضرورت نه لري چې د دوی استازیتوب وکړي. زموږ ځوانان نن د دې کشور د دې ملک چښتن دي او پیږي چې 10 کاله 50 کاله یې مخکې دي، نه 10 ورځې او 40 ورځې. موږ فکرونه دوامدار دي. که زه اویا کلن یم، موږ وزیران 15 کلن و 40 کلن دي او همدارنګه موږ سفیران. موږ د نسلو اتفاق ده نه جدایی. موږ د ولسونو اتفاق ده نه بیلتون. ټول افغانان ملي وحدت لرو او هیڅ افغان له هیڅ افغان نه کم ده نه ډیر. من به این میگویم برگشت اعتماد ملی و افتخار میکنم که در مسیردهی کشور در این جهت نقش داشتم و ریاست جمهوری را به عهده داشتم. به یاد آوردم که چی بودیم؟ جامعه فرو رفته در فقر، محکوم شده به تجرید و انزوا، جامعه کاملا استخوانی از نبود آسایش و دسترخوان پر. امروز
آن تصویر بدل شده است. تصویر افغانستان امروز متفاوت است. جامعه امروز ما در حرکت است و در پویایی. آهسته و با تدبیر سمبول‌های تاریخی ما را که تا چند سال قبل به نمادهای ویرانی جنگ تبدیل شده بودند آباد می‌سازیم. قصر دارالمان را دوباره ساختیم و حالا با همان شوکت یک قرنش با صلابت و زیبایی به کابل نگاه می‌کند و قامتش دوباره برافراخته شده است. هر یک از میراث‌های تاریخی ما دوباره به قامت استوار استاد خواهد شد. سالها قبل شهرهای عمده و بزرگ ما به اقمار شهرهای همجوار در کشورهای همسایه بدل شده بودند و پول افغانی با بودجه وصل انتقال داده میشد. با هم وصل نبودند. شهرهای ما از هم بریده بودند. امروز شهرهای ما با هم وصلند. چند قبل کسی برایم گراف تماس‌های تلفنی و الکترونیک میان کابل و هرات را تسلیم کرد. تعجب کردم و دلم باغ میشد از خوشی. مقدار تماس میان کابل و هرات چنان زیاد است که گویی این دو شهر در دو طرف یک پل دیجیتال قرار گرفتند. حالا یک شهر در افغانستان نیست که با شهر دیگر کشور در تماس فیزیکی و دیجیتالی نباشد. تعدد زبانها و گویشها را در کشور خود مایه قوت خشم می‌دانیم. رشد همه زبانها و گویشها را در کشور خویش تسهیل نموده و راه را برایشان صاف نموده. این نوع برخورد با زبانهای متعدد کشور در نوع خود بی‌نظیر است. سیاست زبان در افغانستان انسانی ترین و دموکراتیک سیاست در سطح منطقه و امید است در جهان باشد. به این سیاست باز افتخار می‌کنیم. هر زبان ما موجب افتخار ماست. در ادبیات سیاسی ما و در روایت سینه به سینه امروز ما دو اصطلاح برای ابد حک شده است: جمهوریت و شهروند. هیچ کس نمیتواند چتر جمهوریت و حقوق در محوریت شهروندی را از ما بگیرد. اینها ارزش‌هایند که جوانان و زنان پرشور ما با افتخار از آن دفاع می‌نمایند. هیچ سازش این دو اصل را زیر پا نخواهد. برایتان اطمینان دهم حسابدهی را یکی از افتخارات بزرگ خویش می‌دانم. من به دیدن زخمی‌هایی رفته بودم که در اثر دسیسه دشمن در انتخابات پارلمانی زخم برداشته بودند. یکی از این زخمی‌ها خانم بود به اسم ماگل. وقت مرا دید چه ناسزایی نبود که به من نگفت. او رخ به من کرد، گفت: یک هفته پیش از ایران آمده بودم، من به اعتماد تو برای رفتم، حالا زخمی شدم و دختر 8 سالم شهید شد. من حرفش را گوش کردم و درک کردم. روز بعد برایم پیام داد و معذرت خواست، ولی من دوباره از او معذرت خواستم و گفتم وقت عدم دسترسی به رئیس جمهور پایان یافته است. این زبانت نبود که به من ناسزا میگفت، بلکه دردها و زخمایت بود که به من ناسزا میگفت و من وظیفه دارم و افتخار میکنم که این درد و این زخم را از پرکه خسته این جامعه دور سازم. این عهد را دوباره تجدید میکنیم که زخم‌ها و دردهای ناشی از جنگ را از پیکر این جامعه دور خواهیم ساخت. این کشور سزاوار و شایسته زندگی با عزت و صلح‌آمیز است و صلح را انشالله تعالی می‌آوریم. با زور و همت و اراده این ملت بزرگ صلح را می‌آوریم. برنامه صلح ما دلیل شد که مردم ابعاد جنگ را تحلیل و درک کنند و بدانند که نظام ارزشی و ارزش نظام ما که برای آن مبارزه میکنیم چیست. این درک هر روز عمیق می شود و دفاع از نظام و ارزش‌های نظام بیشتر از پیش استوار به ایده و فکر می شود، نه صرفاً امتیاز. خانواده هایی که جوانان عزیزشان را به خاطر دفاع از ارزش‌ها از دست می دهند
آنان را درک میکنم. حس میکنم، تصور میکنم و تا جایی که مقدور است با کشیدن پیکرهای این جوانان بر شانه هایم لمس نیز میکنم. سلام به عزت این ملت. هیچ خانواده شکایت از داعیه و موضوع ندارد. بیشترین شکایت ها از نارسایی های اداری است. این نارسایی ها را تا حد زیاد کم ساخته ایم و حتما باید کمتر بسازیم. امید است که دفترهای ملل متحد در حسابدهی عینش طریق که شما از ما خواستین اونام رفتار کنند. I hope that they would be partners in accountability. بودن در قافله این مردم با غرور فخر است و اعزاز. عمق وطن دوستی را تنها میتوان در خانه های غریب ترین های این کشور دید. در خانه هایی که غیر از مهر به وطن هر چیز دیگر کم است. همین خانواده ها که بیشترین سهم را در دفاع از خاک و عزت ملی دارند. افغانستان با هیچ کسی و با هیچ ملت دیگری نزاعی بنیادی ندارد. نزاع بر موقعیت ما بوده است و است. این موقعیت را ما داریم آهسته آهسته به چهارراه با عاید و پرعاید در منطقه تبدیل میکنیم که من در اول صحبت‌هایم به آن اشاره کردم. ما اسیر در قفس گذشته نیستیم، بلکه برای ملت ما راه روشن برای رسیدن به افق‌های سبز آینده را می‌سازیم و ساخته‌ایم. دریچه‌ای که ما در برابر چشمان ملت ساخته‌ایم، دریچه به سوی فرداست. دولت رسالت دارد برای جوان از فردای سبز و شاداب سخن گوید و زنان افغان را بار اطمینان بدهد که حقوقشان قابل تطبیق است و امید واقعی ایجاد نماید. افغانستان با زیر پا گذاشتن به هزاران سختی و چنین فردای امید و باور دارد. هیچ افغان نمیخواهد بار دیگر بی وطن گردد. عصر بی وطنی و سرگردانی گذشته است. عصر قطار شدن ملت ما در عقب دروازه های خیرات دهندگان پایان یافته است و باید بیشتر پایان یابد. عصر حقارت انتظار در پس درهای بسته مرزهای همسایه پایان یافته و باید بیشتر پایان یابد. ما در زمان وصلگاه افکار و تمدن‌ها بودیم و باید این حیثیت تاریخی خیش را اعاده کنیم. انشالله خواهیم کرد. اعتماد به نفس و استحکام به داشته‌های خودی، فخر بر رشته‌های هویتی و تمدنی معنای بی‌نیازی به دنیای بیرون ندارد. 18 سال است که دنیا سخاوتمندانه با ما ایستاده است و از آن تشکر می‌کنم. وقت آن رسیده که نوع این مناسبات و سطح این مناسبات تغییر مثبت و ارزشی نماید. ما می توانیم این تغییر را مدیریت کنیم. از هر نگاه مدیریت کنیم، برخلاف شایعه‌های پخش شده از علاقات غافل و یا بدبین. نه در بحران هویتی قرار داریم، نه هویت بحرانی داریم. هویت افغانی یکی از مقاومت‌ترین هویت هاست که هیچ مقدار تشنج و سختی آن را پارچه نکرده و نخواهد کرد. مردم با ابراز اراده خود در لوجرگه مشورتی صلح حدود تعامل در صلح و مذاکره را تعیین کردند. از این حدود عدول نخواهیم کرد. ما انعطاف پذیر هستیم، نه عقب‌گرد پذیر. وضعیت سیاه و سفید است. یک سو می‌خواهد اراده یک حلقه مرموز مبهم و نقاب پوش را بر ملت تحمیل کند و از طرف دیگر ملت است که می‌خواهد خودش بر سرنوشت خودش تسلط داشته باشد و برای خود زعامت را تعیین کند. در این میان معلوم است که انتخاب ملت کجاست و چه رنگ است. با اتکا و حرمت به این اراده ما با دقت به پیش خواهد رفتیم. ما هیچگاه دیگر در گرداب فقر مطلق، بی‌وطنی در بدری فرو نخواهیم رفت. برای هر یک از سرخطها و شعارهای ما برنامه‌های تدوین شده داریم و ابتکار عمل در دست ماست. افغانستان نباید طفل یتیم در قاره آسیا باشد. این ملت نباید فقیر و بیکس و کوه جهان باشد. هرگز نه. کشوری که از هیچ چیز کم نیست نباید از هیچ چیز بیرسد. نیاز ما به صلح است و همبستگی.
این نیاز انشالله تعالی برآورده خواهد شد. ما از نگاه اقتصادی در مرحله دست و دهان رسیده ایم. افغانستان در حال صعود است، نه سقوط. چند سال دیگر نیاز داریم که دخل و خرج کشور را مساوی سازیم. انشالله که خواهیم ساخت. تا آن روز نیاز داریم که با شرکای جهانی خویش از نزدیک کار کنیم. ما امروز خط اول مبارزه با توریسم و افراطیت داعشی و تکفیری هستیم. دولت در افغانستان شریک اساسی کشورهای جهان و سازمانهای جهانی است. این مشارکت بسیار با ارزش و بسیار با مفهوم است و مبنایش مفاد مشترک و منافع مشترک است. از همکاری شرکای خویش سپاس می‌نماییم و اذعان می‌داریم که افغانستان در این شراکت امنیتی نیز هزینه‌های گزاف جهانی را متقبل شده و می‌شود. من حیث رئیس جمهور افغانستان، کشوری که دارد مسئولانه نقش جهانی و ملی خویش را ادا می‌کند، پیام من بر مردم افغانستان پیام صلح و ترقی است و به مردم جهان پیام امتنان و سپاسگزاری است. با اجازهتان یک چند جمله به انگلیسی صحبت می‌کنم. Distinguished partners, you've been friends indeed, as marked by your sacrifice and blood and treasure. In an hour of our need, when our coping mechanisms were at the point of exhaustion, I'd like to pay tribute to your fallen heroes, to your sons and daughters, both civilian and the security sector. That bond of blood will never be forgotten. And particularly since the largest sacrifice has been endured by our American colleagues and friends, Ambassador Bass, let me pay particular tribute to your sacrifice and partnership, and to every single one of you around the table. And let me thank you for your very generous economic assistance. You've literally decided not to build a clinic in England in order to build one in Helmand. And that is an indication of every one of you across the board. European Union, Japan, Germany, Canada, Scandinavia, let me not be remiss, South Korea. Every one of you has been a partner, and we'd like to show appreciation. In 2001, when you joined us and the tragedy of 9/11 brought us together, we were an exhausted nation. The only parallel was the 13th century after the invasion of Genghis. Our coping strategies are legendary, but they were a dent. Today, I'm really pleased to say that our legendary resilience is back. You are not dealing with an exhausted nation, but with a resilient people. Yes, hundreds of problems, small and big. But what gives us a profound sense of hope in the future is the resilience of our people. And one part of this resilience is the notion of the citizen. Afghanistan of today is a nation of citizens, not a nation of subjects. We are writing our history, we are making our history, and it's the Afghan citizens who are making history. See them around this room. See them outside. It's a nation on the move with a lot of energy and a lot of determination. And because of it, I'd like to thank every one of you for contributing to this resilience. Without your very generous support and your patience, because it's been long, 18 years, this resilience would have not come. I would also, particularly on behalf of the nation, the government, and our heroic security forces, thank you for your staying power, for your partnership with our security forces. Our security forces, you have literally fought shoulder to shoulder with us, and after the transition, you've been remarkable partners in ensuring that the capacity of our security forces improves. If
not day by day, at least month by month, and we are extremely grateful for that. We are in one of those rare moments of history where the past can be overcome and the future be shaped by political will, judgment, wisdom, and the right balance between idealism and pragmatism. It's a moment of judgment. It's a moment of democracy. It's a moment of peace. It's a moment of empowerment. Women, youth, and the poor. So, in short, it's a moment of a rendezvous with our destiny, where the future generations can look back and say, at this moment, we shifted from tragedy to unity and prosperity. So I'd like to just summarize a few messages first, because our theme is accountability. Elections are key to accountability, as the leadership of the Republic is renewed through the free will of the citizens. Our part is to ensure a level playing field. Not only our security forces are well prepared, all the civilian branches, and my request to our distinguished Chief Justice and distinguished Attorney General is to act and implement the criminal code. Interference in election is a crime. It's not a moral issue. It is a criminal activity. And I'm asking every office, every leader of every entity, from ministers to independent authorities to others, to clearly indicate to their colleagues what interference is and to take quick action against it. Make examples so it does not have to go to the Complaints Commission. Yes, the Complaint Commission is the ultimate, but everybody is accountable. Accountability for elections extends to every official, particularly the educational establishment, is to be kept out of petty politics. Our schools and our universities are not places for long live or dead. They must focus on their education, and their teachers and officials must keep them out. The same goes for the health services, all the other set of services. Anyone from the government who wishes to participate in the campaign must resign. Follow the example of Mr. Daoudzai and the example of Surab, my personal assistant. No one managed my time or spent more time with me, but now it's come, he's resigned. That's the example that I want everybody to follow. Our request to you is monitoring, timely analysis and sharing of recommendations. Where something pertains to the government, please share with us. Where something pertains to the candidates, please share it with the candidates. Where something pertains to the commissions, please. And where something pertains to your own role, please bring accountability to it. This, Ambassador Yamamoto, is particularly directed towards you. You rightly asked us for accountability, we ask for mutual accountability. And with enormous request in past, that accountability from the UN offices has been as weak as at times has been ours. He who throws the first stone must take the consequences. Our second message: election is about building trust and ensuring that we move forward with a mandate. The mandate that the people of Afghanistan must provide, particularly now, is for peace. This is a moment of peace. Democracy should reinforce the will and the determination so that it's a mandate and a strong mandate. The reason I've personally been able to focus on peace, and you've seen me for months being focused on this, is because of the mandate of the Loy Jirga. But the Loy Jirga is representation of the people.
Election is direct participation of the people. And I hope that the presidential campaigns will turn into a very constructive debate on peace, in our determination and commitment to bring peace to our war-torn and long-suffering country. Our second message is self-reliance. You've been extraordinarily generous. We have no claims on your citizens or on your governments. This is an act of global citizenship that you're indulging because you have no exterior motives. There might be conspiracy theorists to engage in that, but the conspiracy theorists can be confined to their conspiracies. This is one of the most selfless acts of global citizenship, and I'd like to thank all your citizens and your governments. But the responsibility for future clearly lies on Afghan shoulders. So again, the election provides a platform for discussion of self-reliance. And in this regard, my key request is that we define the problem of growth correctly. It's not the private sector, it's building of a functioning dynamic market. Because when we say private sector, we get limited. Private sector is a major, but the first use of the private sector was in 1946. None of the great economists ever used the word private sector prior to that. And the other part is, we need to, we now have acquired the human capacity thanks to your investments in the institutional capacity to create programs, not projects. And to focus on medium-term issues and not just on palliatives. And a lot of this does not require money. A lot of it requires imagination, right programming, and accountability. And the accountability that Ambassador Yamamoto rightly emphasized, corruption is the biggest enemy. Corruption deprives the poor. Corruption is anti-poor. Corruption is anti-citizen. Corruption weakens patriotism. And corruption weakens our position on the negotiating table, because it's not morally correct to defend something that is indefensible. So we completely agree, and I hope that the discussions here will focus, and you'll see determination on this. But also, this requires system building, which means that the state institutions must be built. So our next thing here, particularly, is on balanced social development. Spatially, we must not neglect one part of the country at the expense of the other. Fortunately, Afghanistan has been endowed with right natural, but the key to our national unity lies in even-handed development, in balanced development, and on human security and social security, not just physical security. Physical security is utmost, but this is important. The issue of peace is fundamental. You've fought with us. You've spent money on us. Now our request is for your diplomacy first and foremost. A coalition for peace building. A coalition that would shape the expectations and allow us to arrive at a settlement, at a political settlement that can deliver enduring peace to our people and not be, God forbid, a prelude to further conflicts. Equally, a coalition for peace that persuades regional partners that a stable and peaceful Afghanistan is in everybody's interest. We have no existential quarrels with any of our neighbors. We must find ground in common interest. And ground in common interest is eradication of poverty, uplifting of our people, which comes through regional connectivity. Shaping the talks off the table and ensuring that talks, dialogue, is an ongoing inclusive process, and that negotiations are conducted with full determination to reach a solution
is essential. From the government, I don't want to put a specific date because things change, but the election is not an obstacle to moving forward with peace. The two are complementary. We must be able to walk on two legs. How far we can go depends on two parties. But as far as the Afghan government is concerned, we have full political will to reach the right, just, and enduring solution. That is essential because our will and our transparency must be clearly stated, and I'm stating that. Implementing peace and reaching a comprehensive peace deal is another issue, because we have to get to the detailed comprehensive and then have an implementation. Most peace deals, unfortunately, have paid very little attention to the implementation issue. So again, we ask the distinguished international community to have division of labor with us on different components of this process. We have a 5-pillar approach, but it's important to have. I thank the European Union for its commitment, Ambassador Maida and Madam Mogherini particularly for her determination, but all of your partners. So it's important that we bring the right coalition then for implementation, and the right coalition for reaching and for building. Two other themes, and I will conclude. One is regional connectivity. I believe that regional connectivity and environment are two issues that could bring regional coordination. What the community of steel and coal was for Europe, regional connectivity and environment could be for Central Asia, West Asia, and South Asia. We have massive ideas that Dr. Kayumi would share with you. Fortunately, these are not just at the level of ideas. Now we are seeing Afghanistan is becoming a hub for the energy trade, from electricity to gas into connectivity. Connectivity would uplift us. The reason I'm emphasizing connectivity is because while we focus on self-reliance is not autarky. Connectivity and regional cooperation would enable us to probably double our rate of growth and probably contribute 1% to 2% to our neighbors. So it's a win-win situation, and this means different types of partnership. In my speech in Pakistan, I offered 5 types of guarantees. Because why should a country trust its energy security or heat for its citizens to the whims of another neighbor? We must construct ways of the 21st century that builds trust. Take the problem as lack of trust and create the instruments, both from the form of political guarantees, financial guarantees, environmental, but particularly guarantees against disruption. If any services that are product of regional cooperation are disrupted, we should have escrow accounts, we should have ways to make sure that this not happen. Once the first major step is taken, I think others would follow. On environment, Afghanistan, unfortunately, is the distinction of being among the most vulnerable. Environmental change is upon us in earnest. This year, we've been lucky. Last year, we suffered disasters. And environment, again, does not recognize national boundaries. It is a regional and global issue, so your support in this would be essential. And of course, in order to do all this, the subject that Dr. Kayumi, my distinguished friend and Minister of Finance and visionary thinker about regional connectivity and human capital, is human capital. Afghanistan is now ready to tackle human capital in a different way. It brings me joy. Occasionally, a Minister of Finance never gives his president joy. It's often no. And since I had that portfolio before, unless he signed something, I never sign it. But yesterday he told me, we've put our first courses on the MIT curriculum. And that is a source of joy. Afghans are not
only learning from MIT, now they're contributing to Islamic civilization, to our languages, to sets of courses, edX, etc. It's a new environment, and this environment, the mechanism of our cooperation, Distinguished Ambassador Yamamoto and other colleagues, must change. We cannot do the old things and say they are going to improve things. Let's learn from the past, and let's move, I think, with a lot less. No president will say this, I'm president of one of the poorest countries, but I think with less we can do more. The less, if it's put programmatically and focused and has the right structures of accountability and avoids corruption and mismanagement. And corruption is not just stealing, corruption is also delaying. Corruption is not delivering, corruption is not focusing. We can move forward. Let me thank Dr. Qayyumi and your colleagues for immense work. Let me thank you, Ambassador Yamamoto, and your colleagues. Let me thank all our colleagues in the international community. This JCMB is special because at this moment, we have multiple moments in front of us. And I hope that your deliberations will result in allowing us to bring them together and benefit. Yashasana Afghanistan, Zindabad Afghanistan, Till Afghanistan.